Mimi ningependa niseme ya kwamba wakati uliopita ni kweli. Atuseme ya kwamba mahakama zilikuwa mbaya hivyo. Lakini mahakama kuna mahali zingine zilikuwa zina ralia mahali kwingine. Na hazikuwa zimepatwa nguvu ile ya kuweza kusimama na kusema hivi ndio tumeona, huu ndio hukumu wetu na iende vile. Walikuwa wanaogopa kiasi. Lakini vile tunavyoendelea ni kana kwamba tumeendelea kukua katika njia ya kidemokrasia. Na mahakama zetu zimekuwa na ile uhuru kiasi. Tunasema ya kwamba wana uhuru ya kila kitu, lakini wana uhuru kiasi. Iwapo uchaguzi ule uliopita kama mahakama iliweza kusimama ikasema ya kwamba ina ushahidi ya kwamba kuna jambo alikufanywa vizuri ili ya kwamba ule uchaguzi urudiwe na ukarudiwa. Rais Kenyatta akaweza kusema ni kweli nimekubali, hebu turudie, na akarudia. Mimi naona ya kwamba tumefanya hatua kiasi kuliko mahali tulikokuwa. Kwa hivyo wakati huu sasa vile tulivyo na vile nchi yetu iko sasa hivi, kile kitu na kimepatiwa nafasi ya kuweza kutatua hiyo shida ya kikatiba ni mahakama peke yake. Maana hakuna ingine. Na hata kama kungekuwa na ingine huku Kenya kutakuwa. Kuna zingine kama ya East African, kuna ingine ya Hague na zinginezo kama ziko. Lakini uko It's time to begin. Sasa hivi masuala tukunayo kama mtu analalama, tuna koti zetu na zinaendelea na mimi naamini ya kwamba ziko imara. Maana tushaona hapo awali zikisimama imara na zikitoa hukumu ulio sawa na sahihi. Kama mtu hakuna alama, badala ya kuongea sio ofyo lakini kuongea vile anavyotaka, apeleke kule katika mahakama, aseme niliona hiki na hiki na hiki na ushahidi wangu ndio huu. Basi hilo jambo litazungumzwa. Pengine lile la kuzungumzwa tupate suluhisho pale. Kama litakuwa ni jambo kubwa, still wako na njia, wanaweza sema twende njia hii. Maana mahakama ndio inaotafsiri katiba yetu. Maana hatuna mwingine nao tafsiri kuliko mahakama. Mahakama tu ndio inaweza kutafsiri, sema ya kwamba kama hiki kimetendeka, kama ni kibaya, basi kuna kipengele hiki na hiki, kile kitakacho tusaidia tuweze kusuluhisha jambo hili. Na wako pale imara, wanangojea. Sio, hakuna haja mtu kuingia nje aseme sasa hebu tulete fujo ati kwa sababu ya hii. Hapana. Na tena kiongozi akikuja anakaa katika ofisi yake ya uongozi kama ni ya urais, sio arudi huko chini tena. Mimi napenda viongozi wetu. Sisi kama watu wa kanisa tunawaombea wote. Hata wakati walikuwa na waombania hiki kiti, tulikuwa tunawaombea wote. Hata wale walikuwa wamesema ya kwamba tingiza miti, tuliwaombea pia. Kwa sababu pia ni kiongozi, iwapo ndiye Mungu anataka ataingia katika pale. Kuna swala moja hapo umelileta ama umenifanya niwe nalo akilini mwangu, na nikumbuke kwamba tuliona hawa viongozi wa kisiasa, hususan hawa ambao walikuwa wanagombea kiti hiki cha urais, wakimiminika makanisani. Leo wako kanisa hili anaombewa na muombezi huyu ama mhubiri huyu, kesho pengine kwa kama msikitini, kesho kutwa tumerudi kanisani kwenda kuombewa na muombezi huyu. Lakini katika haya maombi yote alikuwa anaelekezwa ni kama ambaye pia mhubiri ama yule mwenye anaombea kiongozi wa dini anasema kwamba huyu ndiye tunayejua ni mshindi, huyu ndiye tunayejua. Haya maombi yanapaswa kuwa vipige. Manake kama mimi nitakuja kwako uniombee, alafu useme wewe ndio utakaye kuwa mshindi, alafu mwenzangu pia naye aende mahali pengine, na nyinyi nyote ni viongozi wa kidini. Hivi ndivyo navyoenda. Ni vizuri mtu kuombea mtu, lakini lile nao nilamini na leo katika Biblia ni ya kwamba wakati tunapoomba tunamalizia tukisema na mapenzi ya Mungu yatendeke. Lakini pia sisemi ya kwamba mtu awezi kufika mahali akasema kiongozi fulani akija hebu anipe hiki na kile ndio niweze kula. Inawezekana ya kwamba nikizungumza hivi anaweza kunipa kitu cha kula. Inawezekana. Lakini pia inawezekana ya kwamba mtu fulani anataka kuomba maombi mazuri apate pengine. Lakini wakati huu hebu nikwambie, viongozi hao wa kidini hata makanisa walizozienda
hawakutoa, walitoa pengine sadaka. Sadaka ni kitu kidogo na watoa tu kama mtu yoyote tu. Hawakupeleka madola na pesa pale waambie watu kwamba tumeingia. Dan, acha nikukate kauli kidogo, tuangazie yanayofanyika katika ukumbi wa KICC pale. Tulikuwa tunatarajia kwamba hivi mchana Azimio la Umoja wa Kenya watakuwa wanatoa mazungumzo yao kufuatia matokeo ya kiti cha urais yaliyotolewa hapo jana, na zile ni picha za kuonyesha kwamba tayari basi kiongozi wa muungano huo ama alikuwa mpeperusha bendera wa muungano huo Azimio, Raila Ondinga, ameshafika na anaingia katika ukumbi ule akiwa ameandamana na wafuasi wake mbalimbali, viongozi wengine ambao bado walikuwa hawajaketi mle ndani. Wanahabari hapo wakijaribu kupata picha zao. Hata sisi tuko pale, mtazamaji, kama unaona hizi ni picha za moja kwa moja. Kwa hivyo ameshafika pale. Hawa ni wale ambao walikuwa wameshafika awali na wameketi mle ndani tayari kusubiri ni yepi yatakayozungumziwa, lakini bila shaka itakuwa yanagusia yale matokeo ya jana, ikikumbukwa kwamba Raila alitangazwa kuwa amepata kura milioni 6,049,930 dhidi ya mpinzani wake wa karibu sana ambaye ndiye aliyempiku kwa kura milioni 7,176,141, ikiwa ni 50.49. Kwa hivyo haya ni maongezi ambayo yatakuwa yanafanyika katika jumba hilo la KICC. Tuone iwapo watasema ni kwamba wamekubaliana ama hawakukubaliana, manake hata hapo jana IEBC ilipokuwa inatoa matangazo hayo, basi muungano ule haukuonekana kuwepo katika jumba lile la ama ukumbi wa Bomas. Kwa hivyo haya yatakuwa ni matangazo muhimu ambayo Wakenya wengi wanaweza wanasikiza, na pia mashirika mengi, wajumbe mbalimbali. Kumbuka kilikuwa ni kinyang'anyiro cha karibu sana kiasi cha kwamba ilifika mahali kila mtu akadhani kwamba ndiye mshindi, lakini kama anavyozungumza Dan Migose ambaye tupo naye hapa studio, anasema hakuwezi kuwa na washindi wawili siku zote, hata kama atamshinda kwa nukta moja, hata kama itakuwa ni 50, hata kama ni nukta moja, 0.0099, bado itakuwa mshindi amekuwa ni mmoja, wala hawatakuwa wawili. Kwa hivyo tutakuwa tunavuka moja kwa moja kule kusikiza kama ni yapi atakuwa anaendelea, lakini kwa sasa Dan, mkuu wa utumishi wa umma ambaye ni Joseph Kinyua, ambaye vile pia anaongoza kamati ya kitaifa ya usalama, amezungumza hapo awali akizungumzia kuhusu hali ya usalama nchini, kwamba kuna usalama na anawataka Wakenya wote waendelee kudumisha amani na usalama. Wewe kama kiongozi wa dini na vile ambaye unajua masuala ya siasa yanavyokwenda, hali ya usalama umeiona vipi? Manake inaweza kuwa sisi tuko hapa pengine hatujui kama kule nje kumefanyika, lakini nyinyi ambao pengine mmejaribu kutangamana na watu, mkiangalia tu hivi kwa ujumla, hali ya usalama imekuwa kwa vipi kipindi hiki cha uchaguzi? Wakati huu na kipindi hiki cha uchaguzi wa mwaka huu, naweza kupongeza Bwana Kinyua kwa sababu ya yale wamefanya na wenzake wote, sio wewe peke yake. Na naamini ya kwamba usalama unaanzia mimi nawe, na kama sisi hatuwezi kuweka usalama mimi nawe na wenzetu, basi haitakuwa. Wakati huu wamejaribu kabisa, na ile mikakati wameweka vizuri. Maana kila mahali unaenda unakuta kuna askari. Kuna askari anatembea pale akuwa na silaha, kuna askari wengine wanatembea hawana silaha, kuna wapelelezi wako nchini pale, wanakuja wengine kanisani, na wanakuja kanisani wasikie vile vitu tunahubiri, wanaketi pale tunawahubiria, wanafurahia. Baadaye wakisikia mahubiri mazuri wanatuambia mmehubiri vizuri, endelea, maana tunahubiri amani. Unasema mnafanya hivyo, endelea hivyo hivyo. Wengine hawajitambulishi, wanakuja wanaketi kama washirika, wanasikiza, wanatoka. Na nadhani ya kwamba wakati huu wamejaribu, yeye na kikundi chake wamejaribu. Na hatutaki kusema ya kwamba wamejaribu tu kujaribu tu. Nataka kusema ya kwamba wamefanya kazi nzuri ya kupendeza, na tungependa waendelee hivyo vivyo, ili ya kwamba nchi yetu iwe na amani, tuendelee mbele pamoja. Ili ya kwamba tuhakikisha kwamba nchi yetu imelindwa,
kutoka mashariki mpaka magharibi, kutoka kaskazini mpaka yani kila mahali ilindwe. Na mdani, niruhusu tena nikukate kauli. Nimekwambia wanahabari wenza wako katika maeneo mbalimbali. Kumbuka matangazo yalifanywa tu jana, na ni mengi ambayo yatakuwa yanafanyika, ama ni mengi ambayo yatakuwa yanaendelea kutibuka na kuibuka. Lakini kwa sasa tuelekee hadi mkahawa wa Serena, ambapo wale makamishna wanne ambao jana pia walizungumza na wanahabari kuhusiana na matokeo ya uchaguzi, wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera, wamekongamana tena na kuzungumza na wanahabari. Tusikize tujue wanasema yapi. 2022 presidential election declared and announced by Mr. Wafula Chebukati in his capacity as the chairperson. In the Serena media briefing, we stated that we will not take ownership of the results of the results yesterday of the presidential election declared and announced by Mr. Chebukati. In this regards, our reasons to decline to take ownership of the results so declared and announced are as follows. 1, that the aggregation of the percentages of the results scored by the 4 presidential candidates who were on the ballot as declared by Mr. Chebukati presented to us a mathematical absurdity that defies logic. Take notice that Mr. Chebukati's aggregation was as follows. Raila Ondinga, 48.85%. William Ruto, 50.49%. Waiga Maure, 0.27%. Wajakoya George, 0.44%. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference in the final results. We therefore decline to take ownership of the said results because the aggregation resulted in a total exceeding the percentage of 100, which cast doubt on the accuracy of the source of the figures tallied, and when we demanded that we verify our record, the chairman declined, overruled us, and insisted on declaring and announcing the said result. That, number 2, contrary to the Constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Unless demonstrated otherwise, we all know that the percentage is essentially a fraction of a whole number. Hence, if, for example, the 7.17 million valid votes cast in favor of the winning candidate, as declared and announced by Mr. Chebukati, translates to 50.49%, then it was 50.49 of what? Further, take notice that Mr. Chebukati claimed that Raila Ondinga
attained 25% of votes in 34 counties, while William Ruto attained 25% in 39 counties. The question is, which figures in the 34 and 39 counties respectively constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto respectively? In the absence of a credible and verifiable explanation, we concluded that the process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. Number 3, guided by the authority of Maina Kiai case, petition number 106 of 2016, as upheld by the Court of Appeal in Civil Appeal number 105 of 2017 and affirmed by the Supreme Court of Kenya, we state categorically that the results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. For the avoidance of doubt, let me quote the Maina Kiai case. It says, we reiterate as we conclude that there is no doubt from the architect of the law, we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, the chairperson of the appellant. The emphasis is that the Commission's chairperson has conducted the election as though he is the National Returning Officer, a non-existent role, and his role in declaring results that were not approved by plenary by all 7 commissioners renders the results unconstitutional to the extent that this is his own results as opposed to those of IEBC. In keeping to Article 138(2) of the Constitution, there is no national presidential election in Kenya, but rather the presidential election is held in each constituency. Point number 4, that in contrary to the Constitution and legislation, by the time the chairman declared and announced the final results from certain constituencies had not been announced. This is our statement. We promised you a comprehensive statement, so here we are, and we are going to give it out to the media. Thank you. At what point did you realize that there was a fake? Haya, maswala hayo yanayoibuliwa na wale makamishna wanne. Haya, turudi huko kidogo tusikize wanahabari wanajaribu kumuuliza maswali Cherera. Let me answer at what point did we realize the opaqueness? As I said yesterday, we have conducted the election and we did it to the best. We have improved in the processes as IEBC. We have upped the bar. We have considered all the stages and processes that are supposed to be taken care of. But come to the last phase, the tallying phase. As I said yesterday, that at the end, that there was opaqueness. Things were not being shown to the public. You've been there, even at Bomas. And the screens were supposed to show
cumulative numbers of the presidential candidates' votes as they garnered as we continued to read the results, isn't it? The same was not displayed to the public, and the same was not given to the commissioners. Just like the public was not aware, the same, the commissioners were not aware of the cumulative results as the day goes by. So 2 days to the end, it was not given out. So you could not clearly say that we have tallied 10 million, and this 10 million, this is how it is distributed. We have tallied 15, we have tallied 12 million. How is it distributed? The public needed to know. Progressively, the same, the commissioners didn't know. Yes, what was your question? My question was, do you have figures that are different from the ones that were declared by the chairman yesterday? You have figures. How many constituents and then why didn't you flag this issue earlier than bringing it up to the secretary? As a commission, we were not, as the vice chair has said, we were not doing the tallying. The tallying that was being done by our staff, technical staff, it was not known to the commissioners until the moment around 4:30, when Mr. Chebukati brought the results tabulated in the format. And he did not give us an opportunity to discuss the results. He just said, these are the results of each particular candidate. They have scored this and they have met the constitutional threshold, and therefore he is going to read the results. And he did not allow us to discuss to see whether there were any disparities. So as a commissioners, we did not have other results. Those are the results that we were supposed to have discussed before they are declared in accordance with the legal requirement. So we don't have, and we didn't have, because we were not doing any other results. It is those ones that he was doing. That is simple. So you believe that there would have been a difference from the Forms 34B that had been uploaded and ones that Kenyans had already tabulated through the processes and the final results? We have given you the statement, and the statement has indicated 100.1%. The rest is for you to decide. We'll give you the statement to go and look at it. Yeah? We do not know the actual numbers, but even if you looked at the screen, before the results were announced by Mr. Chebukati, they were required to announce constituencies that have not been announced. There were about 20 or slightly 20, between 20 and 30. We know that because Professor Ngurie was carrying the files to go and announce those results before Mr. Chebukati announces the presidential results. Okay, so sorry, can we hear your question? Just one question. No. We have given her. We have told you that thing. Let me tell you. We are going to the next question. Let me answer. We have said very, very clearly, and I want you to listen, that the final tallying of the results was not brought to the attention of the commission, so I will not be able to answer that question. It's only Mr. Chebukati who can answer that question for you. I have a question. Okay. Yes. Another question? There's a question. The casted valid voted counts casted from the King's Speed did not reflect on the Form 34A. Do you realize that? Let me tell you, we have said what was announced. We are not taking ownership because it was not brought to our attention to look at them, analyze them, process them as it is required, even in the legislation. So I will not be able to answer that. My question is, if you say you do not know the number, and you are not involved in counting,
but you partook in the process of announcing the same results. Someone asked, then what was your role at the Tribunal of Kenya? Let me answer. Okay, let me explain this. We announced the results from several constituencies, all of us, and all the members of the commission. And once that is done, it was going to the back end. What we are saying that back end was the privacy of Chebukati, not the rest of the commissioners. And it would have required for him to bring that back end analysis to the plenary to discuss and look at the results and evaluate and see what has been done at the back end. That is very simple. So if you want to ask about that back end, then you can check with Mr. Chebukati. But let me expound on that, please. The issue that we have, and I want to make this very clear with the process, is the involvement of commissioners in making a decision that this is the final product that we are giving to the people of Kenya. If that is not determined by the commissioners, then it remains the duty and the role and the responsibility of only one person. And that is the issue that we had in the boardroom, where these are the final results. That's what he told us. And then we asked, how about some of the issues that the political parties had raised? And he said that, I will deal with that. And they never dealt with that. These issues that political parties were raising from the floor of the tallying center were important and needed not to have been disregarded. Now, these are the issues that we were answering. Where then did those issues go in the context of the final tally of the result that you are going to mention? This is our problem. Well, yes. Now that. And also, as you let me. Doesn't the mandate to declare the presidential election rest with the chairperson of the committee, of the commission? Yes, just like he did. Yes, the mandation to declare. The mandate to declare is in the role of the chair of the commission. Yes, but before they are declared, they are processed, and we are saying that we did not process, and that's why they come out with glaring mistakes, and we don't take ownership of the same. Thank you. Those are options. Okay, Kiswahili. No. Si nikupatie naomba kwa ufupi, na pia kwa nini mnasema wacha tu niseme tu ile hoja moja kwamba katika ile tarakimu ambazo zimetolewa yale mahesabu hayaingiani. Ni vipi unaweza kusema umepata 100.01? Sote tulienda shule na tukiangalia 0.01, ukiangalia katika valid votes, hiyo ni kura 1,140. Hizo kura tukiangalia jinsi mchakato umeendelea, ni kura nyingi sana ambazo zinaweza kuleta tofauti. Sasa sisi tumesema yale makosa kama hayo hatukuhusishwa, kwa hivyo. Okay, thank you very much. Haya, mtazamaji, makamishna wanne hao wa tume ya IEBC wakiongozwa naye naibu mwenyekiti Juliana Cherera akiwa na makamishna wenzake akiwemo Francis Wanderi